Kia ora everyone, welcome to Kiwi Waka Ama and welcome to our Haka tutorial. Before we get into the words and get into learning the Haka, there's a few things that we need to understand about the Haka. It is something that is being handed down. We call it a taonga, or a precious gift that's been handed down by our ancestors. So my ancestors before me did the Haka. I do the Haka, my children do the Haka, and my grandchildren do the Haka as well too. So it's something that should be treasured. So every time we do it with respect, we do it with honor, and we don't laugh through it because it can be treated as a challenge to somebody. Kamata is a very famous Haka in New Zealand. It's used by many teams, it's used by many people. It's a story of a chief who was trying to evade his enemies, and he hid in a hole in a kumara pit. He hid inside a kumara pit, and a hairy man covered him, and his enemies ran over the top and they couldn't find him anywhere. So it's in these words here. Tēnei te tangata puhuruhuru. This is the hairy man, nana I tiki mai whakawhiti te rā, who hit him, and then when he came above the hole, the sun shone down on the chief who was hiding in the hole. So that's the story of Kamate. It's a very famous Haka. The words first. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Tēnei te tangata puhuru, huru, nāna I tiki mai whakawhiti te rā. A upane, kaupane. A upane, kaupane, whiti te rā. Hi. Now we'll do the actions line by line. It's easy to learn, the actions aren't that difficult. There's only 2 or 3 actions that we need to learn. Taringa whakarongo kia rite, kia mau, hi, ringa pakia. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Tēnei te tangata, huru, huru, nāna I tiki mai whakawhiti te rā. A upane, kaupane. Upane, kaupane, whiti te rā. Hi. Okay, let's do the actions. Taringa whakarongo kia rite, kia mau, hi. Ringa pakia. Ringa pakia means hands on your legs. Hands hit your legs. Ringa pakia. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Do it again. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. The next line. Tēnei te tangata puhuruhuru. Tēnei te tangata huruhuru. Tēnei te tangata puhuruhuru. One more time. Tēnei te tangata puhuruhuru. So you punch your arms out. Tēnei te tangata. And this arm goes in like this. Puhuru, huru. Okay, one thing we've got to remember, when we're doing a Haka, we stand strong. We don't stand bent over like this. We stand up straight, our back straight. So when you're standing nice and solid so no one can push you over. Next line. Nāna I tiki mai whakawhiti te rā. Tēnei te tangata puhuru, huru, nāna I tiki mai whakawhiti te rā. Nāna I tiki mai whakawhiti te rā.
So your left hand goes up, your right hand goes underneath. Make the sunshine. Whakawhiti te rā means make the sunshine. Whakawhiti te rā. Last couple of lines. Upane kopane. Upane kopane whiti te rā. It's the same word here, same line here. So when we do whakawhiti te rā, whakawhiti te rā. Your hand's already up here. Your left hand comes up and hits your shoulder, your elbow. Upane, change sides, kopane. Upane, kopane, whiti te rā. Remember whiti te rā, you just practice that. You do that twice. Whiti te rā. Right hand underneath the left hand. Huru nana itiki mai whakawhiti te rā. Upane, kopane. Upane, kopane, whiti te rā. Hi, kia mau, hi, ringa pākia. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Tēnei te tangata, huru, huru nāna itiki mai whakawhiti te rā. Upane, upane, kopane, whiti te rā.